to try our level best to give breast milk to the baby. Kita memang plan nak bagi full breast milk dekat baby lah sebenarnya, kalau boleh lah, if possible lah kan. Sebab sometimes ada juga mak-mak yang ada masalah untuk bagi breast milk dekat baby kan. So that's why I join. Okay, I suppose the most important thing in ladies who are undergoing their first pregnancy is to actually have a positive thinking towards breastfeeding. Okay, we don't want you to be putting it away until okay, let's talk about it or let's look at it selepas bersalin. We want you to have a positive thinking or look forward. It's one of the things you can read about in all kinds of magazines. You can actually have live views of mothers breastfeeding everywhere now. In fact, everywhere you go in Malaysia, they have a breastfeeding room, especially in all the shopping complexes. So I think we're quite open to breastfeeding. There's nothing to be ashamed about even breastfeeding in public. Okay, so it's actually the mindset, more or less. You have prepared your mind mentally and physically. Don't worry. Okay, your body prepares itself for breastfeeding. It's actually your mindset. You and your husband, your partner, being prepared, saying that yes, I want to go out all out, and I know that this is the best thing for my baby. Yeah. Okay. All right. How about yourself? Can you please share your experience with the topic? Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Putri Farah. Yang kali ni kali kedua lah, sebab dah ada second baby. So yang first baby Alhamdulillah fully breastfeed, complete 6 bulan, continue sampai tahun 8. Tahun 8 bukan give up, busy dengan kerja apa semua. Okay, yang second ni hopefully dapat penuh lah 2 tahun. First baby tu tough sikit sebab tak ada experience, tak ada knowledge, sama baby jauh daripada kita. So nak kumpul dengan keadaan yang bekerja, nak kumpul stok apa semua tu tough sikit lah. Tapi dengan support daripada husband yang memang nak sangat anak dia exclusive breastfeeding, memang dia nak anak dia minum susu ibu sahaja, dapatlah juga 6 bulan, lepas tu continue sampai tahun 8. Tapi bukan senang lah sebenarnya kan doktor kan, nak breastfeed anak ni. Memang betul. There is a lot of sacrifice from as far as the mother is concerned. Taking care of herself is also an issue postpartum. That means after the delivery, you have to take care of yourself. But as part of taking care of yourself, also is taking care of your child in terms of breastfeeding. You get to maintain your weight. You get to interact with the baby more. Don't you think so? Okay. Do you find there's What do you think are the benefit, kebaikan yang baik anda dapat daripada penyusuan sepenuhnya? Can you share some information with the public? Okay, first of course kita akan kurangkan cost dari segi pembelian susu formula lah, because breast milk free kan. Cumanya dari segi penjagaan tu first kita akan rasa kita invest lebih sikit lah, like especially yang pekerja. Kita nak storage susu, saya sampai beli peti ais baru sebab nak storage susu punya pasal lah, sampai beli peti ais baru. Lepas tu kita nak, lepas daripada tu tak ada masalah lah sebab kita invest sekali je. Tapi kita akan guna untuk jangka masa yang lama lah. Macam yang first baby kita boleh continue to second baby, as long as barang tu berguna lagi. Selain daripada tu baby kurang tak adalah kurang sakit tu, tak adalah kita boleh cakap 100% sangat. Tapi kita bagi yang terbaik lah untuk anak sebab kita tahu kebaikan susu ibu tu sendiri kan. Dan seterusnya kebaikan susu ibu ni kita banyak kebaikan dia. Kita boleh maintain kita punya berat badan. Walaupun jangan fikir, orang selalu cakap kalau lepas breastfeed je mesti lapar. Lapar makan je lah kan. Dan kita breastfeed nanti akan ni balik kita punya
punya berat badan. Tak ada maknanya kalau kita breastfeed kita akan gemuk, tak ada. Tak boleh nak letak mindset macam tu lah. Kalau kita letak mindset macam tu, breastfeed je mesti lapar mesti makan banyak. Misalnya kita makan banyak tapi kita breastfeed, nanti akan dapat balik tinggi badan kita lah. Memang betul dari segi apa yang kita punya panel beritahu ni. Dari segi mengelakkan let's say untuk penjagaan kesihatan badan, memang 100% kita have studies prove that breastfed babies ataupun bayi yang diberi susu itu memang risiko dia dapat penyakit macam eczema kan, gatal-gatal badan, naik ruam and all that, and then dia punya risiko untuk asma, okay? Asma dan juga ada masalah penghadaman sangat-sangat kurang berbanding dengan baby ataupun bayi yang diberi susu botol, okay, formula milk. And dari segi bonding, this is memang proven lah psychologically. Babies who've been breastfed, memang they become better, let's say better adults when they grow up, more useful to the nation as such. Less crime rate apparently, breastfed babies, it's very important kan. We never fikir, we never think that long. Okay, I'm going to breastfeed my baby now, this will reduce the crime rate in future, but actually it helps. Can you imagine if all the babies are breastfed? That will reduce our crime rate tremendously kan. And that's long term lah. Coming back to the short term goals, like one, yes, you want to have a healthy child, okay, the bonding is so much more. It reduces the cost, okay, especially for new couples who are just starting up a family, alright. Reducing buying all this formula milk does help in as a whole in reducing your household expenses as such, okay. And the other thing would be trying to breastfeed exclusively at least for 4 to 6 months, okay, and then beyond that up to 2 years. I know some patients who even breastfeed up to 4-5 years. They said, oh, the child loves the milk, he doesn't want to let go. Okay, yes, in terms of family planning as well, breastfeeding juga satu method yang not to say very good, but yes, when you're exclusive breastfeeding kan, jarang kita dapat repetition ataupun patients who become pregnant while they're breastfeeding. Because when you're breastfeeding, the hormone untuk breastfeeding tu bila tinggi, dia bertentangan untuk hormon yang boleh let's say menggalakkan pregnancy. It's opposite. Unless your breast milk memang dah turun sana, you breastfeed sehari sekali macam tu, of course the pregnancy risk is there lah. Okay, now let's share some information with our next panel. Puan pula pernah ada experience breastfeeding sebelum ni? Yeah, I think I never stopped since 2007. Excellent, excellent. But So it's not really exclusive, this is my seventh child, okay. So I got like our CEO. Okay, good morning, Assalamualaikum. Alright, so I just want to share because saya is not like macam typical mother, is like macam very concerned about lactation whatsoever. I just macam mak yang rock or something like that. Okay, I got this is my pregnancy number 7. Due maybe next week because my ED is 15 August. Alright, and I got twin actually. I got 2007. I got first child. And sama dengan CEO kita, CEO KPJ Rawang. So every 2 years I get pregnant. Okay, saya kedua saya perempuan, ketiga dan keempat kembar, kelima lupa dah. Kelima perempuan, keenam perempuan, yang ketujuh ni insyaAllah boy lah. I hope this is the final one. Final one. Okay, but I think most of them memang I breastfeed exclusively, kecuali yang kembar. Campur lah sebab I think I feel that I campur, but still I menyusukan mereka. Until now, yang number 6 tu 2 tahun lebih, saya still menyusukan dia. Tapi Pak Doktor said that I'm not exclusive lah. Malam je sebab satu hari tu saya cuba nak stop the breastfeed sebab preparation for the dalam pantang kan. Tapi I bagi everything tips my mom letak kicap whatsoever right. And then in the end I'm the one yang nangis sebab tak sanggup tengok dia nangis. Itu time my husband cakap is like macam you have to. No, it's okay lah. I just redor towards to Allah lah. Because I believe that maybe nanti dalam pantang ke apa baby will be
I keep praying lah. So I think so. Yeah, actually, even when you're pregnant, there are no contraindication. Tak perlu stop untuk menyusu badan. You can continue to breastfeed even if you're pregnant and your previous child is still on breast milk. Please do continue. Obviously, breast milk, the amount will reduce, okay? Because like I said, the hormones are always different and all that. But breastfeeding does not cause any harm to the current pregnancy. It's not going to cause you to have miscarriage. It's not going to cause you to have premature delivery or nothing like that. It's not going to affect the growth of your child. So please don't be afraid to breastfeed if you're pregnant. Okay, that's the message I want to bring forward. Because orang tua, you know, pada anak, but I know what that is for him. Because my mother said that, you know, you have to do something like that. You know? Okay. How do you feel in terms of bonding between you and your children compared to maybe you know somebody who has not breastfed their children? Do you feel there's any difference? I'm not sure about that, but all my children were close with me. But the rest, I'm not sure because mak-mak yang keliling saya semua menyusukan anak. Sebab we have, you know, kat office like macam during susu tu, we have like so-called moral support group. That's excellent, excellent. There are a lot of breastfeeding moms group actually. If you go to Google or WhatsApp, you can find plenty of, you know, groups to support each other for breastfeeding. And when it comes to KPJ Rawang, we actually have antenatal classes. We promote, teach our pregnant moms preparation towards delivery and breastfeeding. And even after the delivery, if suppose you are you encounter some problems with breastfeeding, our expert Sister Surya here and her colleagues are ever willing to assist you with breastfeeding. That's and no two questions about it. Please be free to come forward and tell us if you're having any kind of problem and why is it you're finding it difficult to breastfeed. Yes, like CEO told us, we do encounter some problems like bengkak susu, sakit sangat, I nak stop kan. But all that is temporary and there's always remedies for it, okay? We can help you massage out the milk and then give you some antibiotics to prevent it to become mastitis or breast abscess, and you can still continue breastfeeding. In most of the instances, anyone and everyone can breastfeed. Of course, we have to bear in mind, your breast milk amount might not be the same as her breast milk amount. But whatever you have is sufficient for your baby. You have to have that mindset, okay? Okay, a lot of mothers feel that, oh, I have breastfeed tapi baby asyik nangis saja, okay? So they give up hope. Yeah, okay, come. The easiest thing, the next thing to do is open up a can and start feeding the baby every 3 hours. 7-8 ounces cukup, baby tidur 5 jam, 6 jam tak kacau saya. But that shouldn't be the attitude lah. Okay, whatever you have is more than sufficient for the baby, especially the first few days. Alright, that's the best part of the breast milk. Anything else to add? But I just want to share is like everything yang bengkak, everything yang tu semua saya dah rasa. Cuma yang pasal COVID tu, it works for me. Sebab stay with my mom, it's like sejuk tu terus letak. Memang it works for me lah, but I don't know lah about the medical. But somehow it's like macam soothing lah, sebab dia sejuk. So dia letak, automatically tak sakit. I don't know lah. I just want to share lah, but maybe, okay, so that's a great tip that she's but sharing. But some of my friends doesn't work for them. But for me, it works. Okay. How about the floor here? Do you have any questions to ask? We have expert, ladies especially, she's there to answer all the questions for you. Ada siapa-siapa nak tanya apa-apa? I think this is a session whereby you kena open. Nak tanya apa pun silakan. Because doktor kita ada kat sini and they are willing to answer you. Ada apa-apa tak? Pina? Tanya apa-apa kat doktor? Come. This is the right time lah, the best time for you guys tanya. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya sedang mengandungkan anak nombor 2. So the first one memang saya susah nak bagi anak susu sebab saya tak pandai. So memang tak ada pencerahan langsung mengenai breastfeeding. So bila saya kerja, start bila tahu macam mana nak breastfeeding anak secara eksklusif,
So yang kali kedua ni memang saya bernekat nak bagi 100% breastfeeding secara eksklusif lah. So saya nak tanya untuk soalan yang pertama lah, saya nak tanya kat doktor sendiri. Macam mana kita nak bagi bila kita rasa macam tak selesa? First masa pantang kan, kita rasa macam sakit, kita nak bagi. Lepas tu susu tak ada, the first one memang tak ada susu langsung. So I macam give up. Bila I kena bengkak susu, lagi I terus stop nak bagi langsung. Tapi lepas tu I jadi macam sakit, bengkak. Adakah benda-benda macam tu kita kena teruskan bagi ataupun kena ambil ubat dulu untuk reduce benda tu sebelum bagi? Pada pendapat saya, penjagaan kesihatan ibu itu sendiri penting in terms of pemakanan yang sihat, yang banyak mengandungi especially water. Like you yourself perlu ambil susu, hydrate yourself betul-betul dulu. Okay? Dan keselesaan yang dialami waktu pantang is more or less in terms what? Untuk kalau especially kalau normal delivery, keselesaan tu kata macam you feel some amount of pain, especially rahim nak mengecut. Itu salah satu kebaikan memberi susu ibu actually. Bila you memberi susu ibu, rahim cepat mengecut. Okay, so pendarahan you pun yang dialami sewaktu lepas bersalin pun sangat sikit. Rahim cepat mengecut, bentuk badan you balik langsing, okay, macam usual. Okay, keselesaan yang dialami pada payudara sementara saja. Okay, especially the first timers, you have some cracked nipples. Boleh disebabkan oleh posisi yang salah ataupun baby tu menghisap cuma puting tu saja. Okay, yang bahagian depan puting tu saja, just the nipple that the baby sakit. Okay, and not the entire usus. So posisi itu sangat betul. You want any assistance? Most of the time when patients deliver here with us, we encourage bonding, skin to skin. We call it skin to skin. Okay, studies have shown that bila kita letak baby yang baru lahir tu atas body itu sendiri, immediately selepas bersalin, 1-2 jam tu yang paling penting. It actually stimulates your brain activates the cell, stimulates seluruh badan you, juga hormon-hormon yang diperlukan untuk mengeluarkan susu secara semula jadi. It's natural, it happens. And then the more the baby suckles, okay, the more the milk production comes. Yeah. And you also should not forget, misalnya kata baby dah tidur 5-6 jam tak bangun, but your milk production is there all the time. So you express the extra milk, okay, and store it in the fridge. Don't let the milk berkumpul dalam payudara tu. That's when you end up in problems. Mastitis, breast abscess and all that ialah disebabkan oleh breast milk yang terkumpul. Alright? Okay, ada lagi seorang yang nak tanya. Okay, mula-mula dia segan tapi kita kata tak apa, boleh tanya je apa pun. Hello, selamat pagi. Okay, saya nak tanya, kalau saya baru first time nak coming soon lah, bulan 2. So kalau wife saya dia nak bagi susu tapi tak ada susu masa first time tu, macam mana First time memang sehari pertama yang kedua 1-2 titik je keluar. Memang semua orang tahu, semua orang pun macam tu. Okay, but yang itu ialah susu yang paling bagus, kita panggil colostrum. You have to understand, baby yang baru lahir ni, dia bukan macam kita, dia nak banyak sangat makanan. Don't worry about that. Baby tu boleh tanpa minum makan sampai beberapa jam selepas bersalin pun, selepas dia lahir. But whatever you're giving, and setengah orang believe that susu tak cukup, kena bagi air juga. But you have to understand, breast milk yang ibu tu sendiri bagi, dia ada mencukupi susu dia, kalsium dia dengan bahagian air dia semua. It's a complete meal, they say. So you don't have to add on anything. And then when you regularly breastfeed, baby tu, apa yang baby tu buat ialah dia stimulate your brain cells, yang itu akan mengalir, meninggikan hormon yang kita panggil prolactin, yang itu menyebabkan pengaliran susu yang lancar. Okay, in between memang akan ada glitches. You have some days you feel that the breast milk is not too much, but all that is temporary. The more regularly you give your breastfeed, every 3 hours, every 2 hours, let your baby suckle, pengaliran susu memang akan hasil. Sometimes when you have difficulties, especially some mothers lepas lama atau bertahun-tahun lepas mengandung atau first time pregnancy, sometimes there may be reduction in the breast milk. For that we have got certain medication, tapi medication ni jarang kita pakai.
Okay, kita cuba benda-benda semula jadi dulu dari segi pemakanan yang berhasiat, a bit of stimulation, exercise, massage and all that. A lot of things helps you. But yang paling penting is the mental state of the mother herself. Okay? Okay, anything else? Ada siapa lagi nak bertanya? Okay. Belah sana ada siapa-siapa lagi tak? Ada yang segan ni doktor. I think kita tak open enough ni. Ya, kita boleh tanya Sister Surya lah. Okay, Sister, boleh tak beri penerangan sikit dari segi nasihat yang kita sendiri sediakan, KPJ sediakan untuk para ibu yang mengandung. Boleh bagi sedikit sebanyak keterangan mengenai that in terms of breastfeeding lah. What is the advice and how you all encourage patients in terms of breastfeeding? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and good morning. Okay, today I nak inform sikit lah. Okay, macam kita yang first pregnancy terutamanya, memang kita punya mind, dengar orang cakap nak breastfeed, kita nak breastfeed. Tapi kita kena ada knowledge juga. So that's why kita dekat KPJ Rawang ada membuat parent craft class yang terutamanya untuk first pregnancy. Sebab kita memang galakkan ibu-ibu datang parent craft class. Selalunya kita buat pada minggu pertama dan minggu ketiga. So bila in case tuan-tuan dan puan-puan nak datang, just book dia punya nama dan nombor telefon dan kita akan call you all untuk datang ke parent craft class kita. Because bagi saya dekat situ lagi detail untuk saya terangkan. And then dekat sini saya boleh bagi tahulah juga kenapa breastfeeding ni penting kepada semua orang. Kerana dia datang natural. Kita tak perlu orang kata nak beli, kita tak perlu nak fikir nak beli dekat mana, nak dapatkan dekat mana. Breastfeeding tu natural because kita ada dua hormon masa kita melahirkan anak. Dua hormon ni memang automatik ada dalam badan kita. Yang pertama hormon oksitosin dan prolaktin. Okay, so dua hormon ni akan mainkan peranan bila kita bersalin. So bila bersalin, jangan ingat susu tu akan keluar automatik macam air pipe. Dia bukan macam air pipe ya. Dia keluar setitik dua je. Bila baby mula-mula hisap, dia dah stimulate. Because bila dia stimulate, susu tu akan keluar satu atau dua dah cukup untuk baby. Because baby within 24 hours dia boleh lagi tak makan dan tak minum. After that, dia memang hari kedua dia akan rasa lapar. So that's why bila after delivery kita buat skin to skin. Okay, so bila skin to skin tu lagi menggalakkan baby tu akan cari sendiri. Sebab tu kita nak skin to skin tu memang kita apply after delivery. So bila kalau in case lah puan-puan ataupun kena pergi operation, so don't worry about the skin to skin. In case kalau dekat OT kita tak boleh buat masa dekat ward. Okay, so after delivery tu buat skin to skin first. Because bila kita buat bonding tu dulu, baru ada hormon tu, dua-dua hormon tu akan keluar. So bila hormon tu, sebenarnya hormon oksitosin tu adalah hormon kasih sayang. So bila kita feel macam, I feel want to breastfeed, automatik hormon tu makin banyak. Tapi kalau you rasa macam stress, bila I sakit lah, I tak boleh breastfeed, so that's why hormon tu akan kurang. So bila kurang, susu pun akan kurang. So that's why bila puan-puan bila lepas bersalin tu, tolong setkan mind macam husband, massage kaki dia ke, supply dia punya makanan, minuman. So bila wife rasa macam dia dihargai, so hormon kasih sayang tu akan timbul. So bila hormon kasih sayang tu timbul, susu pun akan ada. So that's why saya kata kalau first bersalin tu memang kita tak nampak dia macam air pipe. Sebab bila you massage dulu and then you press, you akan nampak setitik dua warna jernih. Tapi lama-lama dia akan bertukar berwarna kekuningan. Kekuningan itu kita panggil kolestrum. So bila baby kita dapat kolestrum yang pertama, dia akan melindungi usus dan perut bayi. Itu kita panggil content pen. Maknanya dia melindungi. So bila dia melindungi usus bayi, so bayi bila nak buang air besar, buang air kecil, dia mudah. Tapi kalau kita bagi susu formula, dia akan menghakis usus bayi dan perut bayi. Puan kena pastikan, sebab kalau kita bagi air ataupun susu selain susu ibu, dia akan menghakis salutan usus dan perut bayi. So puan fikir-fikirkanlah kenapa kita galakkan ibu-ibu first delivery tolong breastfeed. Sebab breastfeed is a good
dia bila first tu colostrum tu melindungi semua usus dan perut bayi. Itu kita nak sebab kita tak boleh beli ubat, okey, sebab untuk melindungi usus dia. Tapi kita breastfeed. Bila breastfeed tu dia dah membantu bayi, dia dah lindungi usus-usus dia dan perut dia. So that's why bila kita bagi susu ibu dia mudah kencing dan mudah berak, kan? Tapi kalau kita bagi susu formula, dia ambil masa 2 atau 3 jam untuk lawas. Kadang-kadang dia keras. Faham tak? Dia susah ataupun orang panggil constipation. So baby meragam, bukan dia meragam sebab apa? Perut dia tak selesa. Faham tak? So sometimes bila kita breastfeeding normal, kita just breastfeed, baru je breastfeed dia dah basah, dah tukar pamper, betul tak? Sebab dia senang digest. Tapi susu formula mengambil masa. Sebab mengikut experience saya pun ada 3 baby. The first one I breastfeed selama setahun setengah. The second the first one sampai 6 bulan saja. Sebab masa tu saya pun tak ada knowledge berkaitan dengan breastfeed. Bila orang nak breastfeed saya ikut je, tapi saya tak tahu breastfeed sebenarnya untuk apa. Okay, so bila second baby baru saya faham, because saya dah pergi yang 20 hours, saya dihantar untuk train. So baru saya faham breastfeeding is a good. So saya dapat breastfeed 1.5 lah. Yang tu kejayaan saya nombor 2. And then nombor 3, saya berjaya pun sampai 1 tahun hingga 1 tahun setengah. Sebab mungkin sebab saya bekerja. And then mungkin yang bila kita stres memang susu kita akan kurang. So that's why kalau perempuan yang bekerja ataupun yang duduk kat rumah, jangan ingat yang duduk rumah tak stres tau. So bila you all stress, okay, kalau you stress memang susu you akan rendah dan kurang. So that's why bila you nak breastfeed waktu malam is a good, because prolaktin akan tinggi pada waktu malam. So that's why kita galakkan ibu-ibu bila breastfeed. Satu lagi untuk kita nasihatkan, bila breastfeed jangan letak baby bila you dah tertidur baby kat sebelah. Kita takut dia terhimpap. So bila breastfeed, letak dia satu tempat yang sebelah daripada you, jauh sikit lah. Maknanya ataupun you ada katil ke ataupun yang lain untuk elak you overpenat. Bila you overpenat, you akan lupa dia ada kat sebelah. So that's why bila breastfeed waktu malam, pastikan saya galakkan breastfeed duduk. Sebab kalau you breastfeed baring, you akan oversleep. So kalau you duduk, you rasa bila you terlepas sikit, anak I. So baru you perasan. Tapi kalau you breastfeed waktu masa tengah baring, kadang-kadang you tertidur sekali dan you terlupa anak you ada dekat sebelah. Okay, so ada apa-apa nak tanya tak? Okay, yes. Aina? Sister nak tanya, pasal sekarang ni ada banyak jual milk booster kan? Yes. Kita nak tahu yang milk booster tu sebenarnya membantu ke ataupun pemakanan yang jenis pemakanan yang sihat, jenis pemakanan yang macam mana yang lebih membantu kita untuk produce lebih susu daripada milk booster, ataupun milk booster ni sesuai dijadikan makanan tambahan untuk ibu-ibu. Okey, terima kasih Pina. Soalan tu memang selalu popular bila saya pergi mana-mana conference ataupun saya pergi mana-mana activity for breastfeeding. Memang itu soalan pertama. So bila saya dengar berkaitan dengan booster ni, sebenarnya booster tu sebenarnya tipu je. Dia benda tu dibuat, benda tu dimasuk rumah-rumah yang sikit saja. Tapi kalau kita ambil pada natural, contoh sayuran, buahan, okay, protein apa semua, itu lagi bagus. Sebenarnya itu lagi natural you dapat. Terutamanya kalau you ambil sayuran hijau. Bila you ambil sayuran hijau, susu you lagi manis sebenarnya. Sebab Dr. Khairi rasanya daripada Johor, dia kata dia pernah praktis. Mula-mula dia try makan sayur ni yang paling pahit. Tahu peria kan? So dia try makan sayur yang pahit tu, susu dia lagi manis. Sebab anak dia yang nombor 3, yang 3 tahun tu try. Rasa bila dia perah, dia kata, "Mami, dia susu ni manis sangat." So mak dia pun fikir, ya betul. So dia tukar makan yang sayur kobes pula. Bila makan sayur kobes, dia tak rasa apa-apa, natural, rasa biasa. So bila besoknya dia tukar lagi sayur hijau yang lain, contohnya bayam atau apa ni, susu dia jadi manis balik. So that's why saya kata sayuran hijau tu sebenarnya lagi bagus, sebab susu tu akan menjadi macam sedap untuk baby. So that's why pemakanan kita kena jaga. Booster tu sebenarnya tak ada apa pun. Sebenarnya sometimes dia zero je dalam dia. So that's why kita galakkan ibu-ibu yang lepas pantang ambil makanan yang bersat. Okay, so makanan seimbang. Sebab tu bila you pergi datang paragraf lah, kita ada panggil dietitian untuk ajar you apa makanan yang seimbang untuk you masa pantang dan juga masa you pregnant. So good untuk you all know. Okay, Pandangan daripada doktor sendiri on the milk booster? Well, like what Sister Surya said,
milk booster sebenarnya is all a marketing gimmick saja. You know, they add small amounts of maybe some fruit proteins and stuff like that. They add it into that and they sell it to you saying that you have this, you makan ni, milk tiba-tiba banyak. But actually, it's all in the mind. Your mind tells you that when you eat that booster, you're going to have more milk. Yes, definitely you're going to have more milk. Okay? Because it's actually the stimulation of your brain cells that increases the serum prolactin. Bukannya booster tu sendiri. So, I definitely agree with Sister Surya. Forget about all those boosters, which are probably more expensive than your formulas. Go ahead and have good, balanced diet. More green leafy vegetables, add some meat, milk, natural products. Some even say the fenugreek seeds, when you add into your food, also increases the breast milk. So go more for natural food. Okay? I want to add one. Selamat pagi tuan-tuan. Actually breastfeeding ni you boleh elakkan disease macam cancer. It's proven. If you continue breastfeeding for women, breast cancer chances is very minimal. Kalau you tak breastfeed, you tanyalah siapa-siapa yang dapat breast cancer, mostly they are not breastfeed their child. So please encourage from the start, from you pregnant. Actually, as Dr. Prema shared, mentally you must be prepared. Psikologi kita kena prepare. Kalau you tak prepare, susu tak akan keluar. And husband support is very important for the wife to continue breastfeeding. So kalau husband, kenalah support the wife. Okay, as Sister Surya shared, massage is very important because massage is very important to encourage milk flow. Okay, so support daripada husband is 100% important as my CEO share also. Kalau husband tak support, we are in confinement period 44 to 60 days to mentally psychological wife tu akan